they what is it that they got from here? They actually want the other Somalis. It's almost like waxay leeyihiin. I feel like waxbaa jira wallahi, it might be some deep psychological thing where they feel like Somalidan kale there's a reason ay noo neceb yihiin. We must get them to like us. We must get them to validate us. We have to go the extra mile, even though already we are the only thing you should do is like the basic you don't need to do extra. Okay, Somaliland does extra for no reason. I don't get it. And dadkani, they are terrible to each other, and you are you're adigu waxaad ku tahay very fair. You're fair, and that is not even sufficient. Intaasna kuma filna. Even forget you're being fair, you're being extra nice to them, and then they still don't appreciate it. waxaan oo kale waxba ma arki doonaan. Berri hadda iskabadaa berriye haddeetadaasay kugu soo duulayaan. Ay haddeetadaasay leeyihiin ay doonayaan inay ku mariyaan ay waxaago dhan qaataan. Marka anigu wallahi waa arrin aad culus saad u sheegtay. I couldn't believe my eyes wallahi, to be honest with you. And then the other weird thing was that he didn't even care. So even he was just like thinking to himself, like his body language, I think people have commented on it, like how weird. He was confused. He himself was utterly confused. He was thinking to himself, that can he like he's so annoyed. He's so naive. He can't even hide it. Even though this is an excellent opportunity for him to exonerate himself, even he couldn't hide it. His whole body language, he was so naive. Disgusting, absolutely disgusting. Well, I don't get it. And same issue. I don't understand again. I don't know how to fix it because we need to know what the exact issue is. I think my analysis is it's an extreme behavior of people pleasing, and also that can sometimes waxaa ka before levels of conditioning, psychological conditioning dadka lagu sameeyo. And what is even worse is marka qofka conditioning lagu sameeyo waxaa lagu sameeyaa like marna sometimes amaan baa la siiyaa, sometimes waa la caaya, waa la maaga. And it's what is even worse is markaadana kala garanayn which is going to come. So you become an extreme people pleaser, extreme in your attempt to get validation from that person, from that individual, or from that situation. Like marmar. So you won't get it the whole time, and the fact that you won't even know when you will get it is even worse. It makes you even more conditioned. So Somaliland waxa weyn baa haysta, culus baa haysta, dhibaato culus baa haysata, wayna waxa iska joojiyaan because there's no reason. They will never be pleased. You said before, waa su'aal bad weydiisay. Will Somalinimo get you what you want? No, it will never get you one. They will never accept you because it's not really about Somalinimo. It's about your resources. So unless you give them everything, and even then, still waxay doonayaan waxay isleeyihiin oo kuwani way kuu soo noqonayaan, wixii bay kaa qaadi doonaan. So they have a fear of you already. And taas kama baabi'i kartid. Adigu dawadaa uma haysid. You don't have the medicine to fix these people. There's nothing we can do for these people anymore. We tried all of these things before. You need to learn from history. You need to learn from your previous actions and your forefathers. This is an ideological thing. Dhaqan thing. These people are essentially they think differently to you. That's basic understanding. When Somalilanders they think entirely different to you. They are acting on a basis of the end justifies the means. Maybe it doesn't make any difference to them. You are still a target. So that's the problem. I think this is the issue. Somaliland, they think they can work themselves out of this position. And that is not true. There's nothing they can do. This is the position because that's how they think you are you are on top of their resources, and number two, that you are they're fearful of you. Those two things are not going to change ever. So when in attack adna, so Assalamu alaikum.
أدنى وصير بودي رالغو أدنى especially نوي مدى they evaluate marka waxay eegayaan مثلا adiga imka dadka sida wanaagsan aad wada sheekaysanaysan they'll start like jaamacadda qaran bay aadna ka soo baxday the other days yeah marka waxaad arkaysaa marka dambe adoo qaranka cararayo isla horta you have to prove inaad adiga tahay qofka wax fahmaya wax garanaya what's going on with this so that's what they do right imka dadka way ku direen anu maxaad u yara maqnayd baad tiriyo inamada waxay ku idhahdaan war waa kuwii jaamacadda oday siciid ka soo baxay oo dabeedna way ga yaacay nabadii oo dhan maad aragteen beryahan so it's a problem marka waxaan u yara banaynayaa in hablo way ka yara xariifsana way fahmaan sirarta idinku da aad baa ugu fiirsanaysa laakiin nabada way soo xariifinayaan oo way kala baxsadaan marka la that's a problem I'm just joking back to you Adna يمكن عيد ويا قصتي قارن كوحنا وين كويديو سؤال based on truth seeker okay conditioning كان يوحن وانو قرنينا for example قفا وحسينيسا قفكي كي وحي ونو ملقسنا اسكو وقتي ايجي بافلوف كاس وان فحني لكن دين عصومال لنا ذات كان إياك وح بحيا إياك يسكك عيد او قارقارتي ما جرتو سو محا هذا وحلنا لاي هاي نيجا وحلنا لاي هاي يعني Somali ده وحي Somali دان كله وحي دتك Somaliland ترتو there is nothing فايدة أو قبل ما جرتو to be conditioned by these people مركا هذا وحلنا لا لو are you guys telling me فان كان ير وحن ير this praise كان ير إنا سينا يان أنا ك condition نقدي تي because أنا كوح بحنا أنا كسرد ويتنا أنا كأن إساق genocide أو غدو بعد إني no it doesn't matter Edna, sorry, I can't sorry. So they don't need to have given you anything ever. They need to. The only thing they need to have done is abused you. So abuse where it's like and so it's like, and also tactics of shame. They shame. They lie. They also project their own insecurities onto you. So this is what individuals do. And this is the tactics of sociopaths, narcissists. I think it can probably also be done on a more community and I guess national level. So yes, so it doesn't. They don't need to have ever done anything. They never have to have actually even given you anything. And it's واحد سلاد هاي دad kan had يشاركوا عاية مرمر markay ku amaanaan. Can you imagine? Have you not seen yourself like people when people are very critical, like let's say you have a very critical boss or like there's a dynamic, isn't it? And this is the other thing. In Somaliland, واحد is because of you've talked about it before. They have an understanding that they think they are de facto status. When you think you're de facto status, you think you are less than. So you think there's a power dynamic. Power dynamic in a Somali that's why they always say to us they're nothing yet, and yet they have a superiority where they sense and even Somalilanderka, I would say probably 90% also believe the same thing, unfortunately, that in a that they're in a lesser position. So it's like they are the abusive boss who often, most of the time, 90% they're critical, but like in 10%, if they were 100% critical, you'd be like, I cannot handle this. Like they're 10% that is the important thing. And you never know when that 10% is going to come. It's going to be 50% and then why dadkaasi waa dad goba dad wanaagsan weeyaan iyaga caqliga inoo haya iyagana u baahan have you not seen they always do that kind of thing haddana in yar ka bacdi sidoodu ku noqonayaan and then haddana another few little things bay kusoo yar tuurayaan and then sidaba kusii wadayaan, and this is the problem Somalilanderka haysta. So sorry waan kaa dhex galay laakiin that's what I wanted to say. I love it waxyaabo badan aan iska meesha because I'm just kind of shocked. Like in هذا وحن أقرسنا إريجا narcissist. أرانكا غير Somali أرتا that can be narcissist بهرتا. Me say what are these people? I know they are fascists, but are they also narcissists?
And at night, narcissism iyo fascism iyo psychopath, they have a similar traits. In anti-truth, she's spot on. Si fiican bay u dhamaysay. Absolutely. Haddaad waan idin soo 20 points ay ka sameeyeen baan idin soo tweet garayn doonaa. Similarity. And she in point fiican bay truth seeker sheegtay. In study after study shows in dadka la victimize gareeyo in order to keep them close in one time balamaana marka after a while in dadka bil'aadmigu maskaxdoodii marka too much la abuse gareeyo waxay sii gareeyaan in relief ayay u tahay in la amaano amba lagu yidhaahdo dee wax fiican baad samaysay oo kale marka waxa it's so damaging in intaas ina sheegtay in 90% critical bosskaaga oo kale inuu 90% ku criticize gareeyo oo amba 10% ka ku amaano ise waxa weeyaan way liishka lagugu marna lagu dheeraynayo marna lagu gaabinayo and it works. It's waxa weeyaan psychological and dad qofka ka occupy garaysid qofka essentially waa iska oon karaysa marka waxa weeyaan waxan is not waxa iska ciyaara waxa weeyaan eventually qofka uu daciifaya defense systemkiisa baa dabcaya and then you become susceptible to everything and anything. And normally markuu dadka defense systemkooda u daciifo critical thinkingkooduna uu yaraada awareness-koodii baa yaraada wax kasta way iska qaataan mararka qaarkood waxaa la yidhi maskaxdu it's only 2% of the human body weeyaan laakiinse waxay consume garaystaa more than 20% of the oxygen levelka marka qof hadii jeer waxyaabada loogu soo celceliyo maskaxdu mental fatigue baa ku dhaco oo iska leysi bay noqotaa mararka qaarkood taas waa la yidhaahdo markuu shock qofka ku dhaco maxay sameeyaan way aamusaan dadku way aamusaan is a way oo maskaxdu isku protect garaynayso inay reserve garaysta energy. That's why dadku marka koomada galaan they actually way ku maqlayaan waxaad leedahay but they cannot process inay ku reply garayaan. That's why the 20 years kooma ku jiray dadka agtooda jooga waxay ku hadlayaan ay maqlayaan but they cannot process it and then reply it back because the maskaxda waxay gashay protection mode bay gashay marka koomadu qofka ku jiro inay islaaliso marka dadkan hadii jeer especially case-ka reer Somaliland haysta 30 years oo maxay occupation dadka ku jireen occupation kan anigu I study waxyaabo badan and I don't think there's any people on the earth wixii dadkeena kusoo dhacay 30 years of brutal occupation lagu sameeyay yet dadkii the same occupation ka ku sameeyay loo ogolaaday inay dadkooda dhex socdaan marka dadku recover garaynayaan waxay u baahan yihiin some sort of boundary markii la soo noqdayna albaabadaasi may jirin dadkii Cagjar iyo dadkooda rusheeyay oo jigjiga uga imanayo Hargeysa la joogay meesha burco boorama meel kasta ma meeraysanay marka dadkeena double victimization baa ku dhacayo not only 30 years occupation ay ku jireen but markii dambana healing process-kii oo ogolaan jirtay inay boundary there was no boundary there was no physical boundary on top of that to add an insult dadkii waxa kugu sameeyay ay inta meelaha kugu imanayaan telling you don't even exist. I mean imagine victimization ka 24 hours dadkeena ku soconaya dadkii the same people dadkoodu waxa kugu sameeyaan ay inta small town kaaga kugu yimaadaan telling you don't even exist that alone inaad dhibaato ku soo gaadhay marka waxa weeyaan imagine 24 hours ka waxa kugu socda the deep subversion kii waxaanu ka hadlaynaa dadku bil'aadmigu markuu ogaado inuu dhibaato haysto oo assessment laga qaado marka dhakhtarku tagto you get assessment diagnosis and then treatment baa lagu siinaya then you go from there but dadkii haddaanay diagnose iyo assessment ba lagu samaynin the treatmentka maxay bay sii garaynayaan marka dhibaatadayna ku dhacday waxa weeyaan dadkeenii they trying so hard
dadkan 24 hours ka criticize garaynaya offer compensation intay sameeyaan oranayaan what can I do to please them they just to get a relief from them just to get a relief let me say something good or let me do something and as inantaas sheegtay truth seeker no matter what qof bil aadmiya you cannot make them happy they want more they always want more they always want more adiguna always in a deficit mode baad ka operate garaynaysa and that's a problematic dadkeena haysta marka waxa weeyaan and in same thing with the African American markii laga sheekeynayay slavery kuwa ugu taajirsan they always try inay ninka cad ka dhaadhiciyaan they are in the same level and they do so much for them and still ninka cadaanka wuxuu arkaya inaanu la sinayn ninkaasi marka iyaguna they try so hard inay wax kastaba ay try garayaan inay ka dhaadhiciyaan marka waxa weeyaan regardless dadkeenu waxay sameeyaan they can never change these people and the sad reality is after study shows you qofka bil aadmiga ee naftiisa aan ixtiraamin qofna ixtiraamo ma hayo marka that's a problematic inaguna waxaan doonaynaa in la ixtiraamo by giving more but we actually digging inagu deeper hole marka dadkeenu horta waa inay realize gareeyaan the problem is once you naftaada ixtiraantid naftaada recognize garaysid ayay dadka kale ku ixtiraami karaan and one of the ways aad naftaada u ixtiraami kartid dadku la ixtiraami karaa waa inaad garaysid a boundary imagine hadduu aqalkaagu windows iyo aanu door lahayn oo qof kastoo dib jirka loo dariiqas ka maray xaafadaada soo gelayo ood odhanayso xaafadayda iyo caruurtaada iyo dumarkaaga joogaan kusoo dhawow would that person have a respect for you no dibjirintii magaalada dhanba soo xirayn odhanaya dad aan naftooda danka lahayn ayaa xaaftaa ku nool albaabkooda 24 hours ka furan yahay inankeen waxa istaanba kasoo dhacayaan markaas adiguna sii sugaysaa ayaad leedahay what can I do for you what they gonna do next time they're gonna kill you and then guriga la wareegayaan they're not gonna say reer fiican way waxayna siin jiray they're not gonna do that eventually waxay try garaynayaan say xaafada kaaga yariyaan adina ku dilayaan marka essentially inagu waxaynu samaynana waa similar analogy-ga we're trying our best inaan qof kale please garayno qof aan levelkaagaba ahayn inaad please garayso marka waa dib jirka intuu dib jirintii magaalada soo ururiyay oranaysa inuu xaafada uga saarna guri dayacan iyo dad dayacan ayaanu aragnaayeen marka waxa weeyaan dadkeenu horta waa inay fahmaan waxay dadkani doonayaan waxa weeyaan the resources-kaaga adiguna waxa weeyaan obstacle-ka meesha ka taagan marka by any means necessary waa inay kaa remove gareeyaan and being nice is not a solution waxa weeyaan you set a boundary and then you respect yourself back to your thank you walaalo truusika ku soco walaalo That's amazing. Yeah, thank you, Qaranka. Yeah, exactly, 100%, as you said. I just in Yarban Kudari laha as well. We had another aspect to it as well. Somaliland, that can why we go here I still doing in a caravan like some level of validation. Ihtiran uga rabaan is because there's a sense of kinship wasa sheegaysa waxa weeyaan dadku is more disturbed marka waxa weeyaan this kind of narcissism is even worse markay ka yimaadaan I think marka ka hadlaysid in terms of developmental stage waxa markay eegaan psychology waxaas we don't go too deep into it like in ala kulli hal when it's your family members that do it is even more interesting waliba when it's like your parental figures waxaas oo kale so waxaas ay sheegaan so waxa weeye markaa is something along the lines of Somaliland waxa dhibaatada haysataa dadkan they consider them kin they consider them as family they consider these people as dad xiriir baynu leenahay dhiiga baynu isku ka xidhaa waxaas oo kale that's why Somalida is very easy to trigger them with tribes iyo waxaan oo kale these people are very dadka Somaliland especially they need to stop with all of that tribal things because tribes if people are you should attach yourselves to people that have the same ideology as you who have the same values as you
not to people who have supposed tribal ties to you. This is not waxaasi kuma caawinayso, because dadkaasi may have different systems to sida u fekeraan, sida u dhaqmaan, waxaasoo dhan, they may not be the same. They might even be just an entire criminal. Are you going to support a criminal just because waa tribe kaaga? This is dadka waxaan anigu la yaabo walaahi. And dadku, they need to stop waxaasoo dhan waynay joojiyaan. Somalilanderku waa inay waxaa ka fogaadaan. Weliba Soomaalinimadan iyo waxaasna saad adigu uga shaqaysid adnaayo, walaahi si fiican baad uga hadashay, is there is no kinship. There's nothing to tie you to these people. They have the same tie to you as Muslim kale oo adduunyada kale jooga. That's the level they should be for you. They're no more or no less than that. Qof Muslim oo halkaa kaa jooga weyn. Weliba qofka Muslimka ee ku xumaynaya, you don't need to khasab maaha inaad wax la wadaagtid at that time until aad heshiis la gashid. So that's the reality. Marka, there's no need to Somalida is that level of guilt. Hadad strad kofogo is guilty recording ama Somalida. What aragtay easily, how easily triggered these people are Somalilanderka. 2 lines ba lagu oranaya. Ma adigu magal raac baata ma sidan baata in yar ba lagu oranaya, especially isla markay way boodayaan. Khalkhal ba galaya. Why is khalkhal ku galaya? Oh, why you should be able to stand up to Somalilanderka ideological kafug, even if they're the same qabil as you. Why? But Somalilander iyo Somalida kadani, they have some issues with kinship. Waxbay isku dardara because waxaynu ku soo kornay this tribal system. That's a very bad thing. To tribal system ka inaad sida isugu xidhid. It's not a good level to be at. Developmental markay loo eego, this is a very low level of development. So anyway, that's all I have. Mahadsantahay Edna. I love these girls, man. You know, markaad hadlaysaan spaaga maskaxdayda ku dhuftaa waan buuxa dadka. Yacni arag markaan soo galayna speciation without even psychology, critical thinking, wuxuu ku tusaaleyn waxaan oran jirnay hada waxaan kinshipkani waxaan la sheegay Somalilandna ku dhaqmi jirtay. Xeerkana weydii Saciid waxaan xeerkana leeyahay is only Somaliland as a customary law leh. maxay dadkan kala sameeyeen way garteen your Achilles heel. What is your Achilles heel? Waa adiga adaa la kaa guursado gabadh mise hadaad guur adeeba meeshan timaado adigu wax aadad u xoojisa xididka. Reer Somalia realize this. Kuwan jooga Ogaadenia, they realize this. maxay ku sameeyeen meeshan, yani guurka has become like wherever confetti. Okay? waxaan maxay ogyihiin they get a pass. adiga se waxaad u malaynaysaa kinship waa yani your hair does not transcend your borders. It's only within Somaliland. Kaaf xasuusta. Maybe Howden Reserve area. This has worked 100% to the advantage of these people. Why adiga truth seeker sidan adugu dheganaanaysa? Yani your traditions ka Somaliland, they believe in traditions and norms. يعني waxay ku socdaan. This is waxay waa sidan ay ugu dhagan yihiin. And then waxaad u fidisay dad aan waxaan istaahilin. They have nothing to do with these traditions and norms ka. iyagu maxay sameeyeen way kaa qaateen, way isku taxeen, caalamku waxay ku yiraahdeen we are homogeneous, same culture, blah blah blah. waa ka kugu toogteen adiga. Okay, kaba bood. Hada waxaad ka sheekeynaysaa narcissist. waxaan irota narcissist kanaan soo eego. waxaa la kuranaya narcissist dadka weak. They don't really prey on very weak people. maxay u imaadaan. So narcissist waxay raadsadaan 14 types of people. waxay raadaan dadka confidence-ka ku jiro. Reer Somaliland were very confident. iyaku arag reer Somaliland waxa ku dhacay one of the most brutal genocide. haddana way kaceen stoic way dagaalameen. That should instill confidence in you. Okay? arag waxa la yidhi narcissist dadka confidence-ka way ka daba tegaan. waxay rabaan inay self esteem kaaga dhulka geeyaan. waxay raadeen overly religious people. narcissist way ka daba tegaan. waayo adigu arag waxaan ka sheekaynaa reer Somaliland waa dad diinta jecel, axdiga ku adag. marka iyaka waxa ku duugan iyaka waxay u maleeyaan cid walba inuu ku duugan yahay. So overly religious were very good, lakin narcissists prey on you. Easy going people. Narcissists, they prey on these people. Arag reer Somaliland are very easy going people. dadka kuma mashquulaan waa happy go lucky, comedy, blah blah blah, gabay, just happy people. Narcissists waxa la kuoranaya and yani this list
it's shocking to me. This list waxa weeye reer Somaliland oo meeshan soo taagan waxa ku qoran empath dad oo naxariis ku jirto waxa la yiri genocide-ka wuxuu ku dhacaa dadka very empath very gentle genocide-ku ku dhacaa arag list-kan waxa ku jira narcissists they prey on empaths people with empathy mid kale waxay yiraahdaan ambitious people highly ambitious people who are ready to take risks, seek shortcuts, blah, 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 become successful. Somalilanders are known for this entrepreneur spirit, very ambitious. Narcissists are way kadawatagan. People pleasing. Waka hada no sheegaysa truth seeker. People pleasing. Dadka jeceline dadka kale and please garayaan narcissists way kadawatagan. The savior complex kanan aad u jecelay reer Soomaaliya maxay iska dhigaan iyakanay hormuud u yihiin Soomaalinimada. Savior complex narcissist uu ka daba tegaya. Weak boundaries qaranka hadda inoo sheegtay adaad lahayn xuduudo weak boundaries narcissist uu ka daba tegaya. And suka kalena okay idolizers dadka jecel waxay raadeen waxa jira dad markay ku arkaan this is very fundamental reer Soomaaliyeed maxay sameeyaan waxay iska dhigaan dad wax bartay suurad ay ku soo gashanayaan articulate charming waxa la yiri dadka narcissists they have those traits idolizers dadka jecel dadkaas camal way ku dhacdaa waa anaka adaad aragtay reer Somaliland this external facade aadan u jecelnahay dad suurad soo gagashtaa oo iska dhigay inay aqooniyaan yihiin blah 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 waanu sujuudnaa wayna u dhacda marka jabka I think adaan waxaan barano these traits waan iska ilaalin karnaa dadkan qaranka ku socolaado adnay waxaan doonayaa laba point ka hadlaynaa dadka kinship ka ilaaliyaan reer Somaliland iyo xeerka do you know kuwooda isaaq ka gursada are the worst one ninkan waxa la yiri gabadhiisuna waa isaaq hooyadiina waa isaaq kuwa because xeerka reer Somaliland waxa weeyaan dumarkooda they respect so much ragooda gursadaana they rag family-go kala noqda kuwa dumarka isaaqa gursada waxa weeyaan kuwa ugu axmaqsan they are the worst mataqaana marka waxay og yihiin in reer Somaliland xeer leeyihiin marka xeerku waa waxyaabaha badan ee dadka reer Somaliland dhabarka ka jabiyay marka from now on inantii isaaqeen daarooda gursata busteeda loo tuuro xeerka hala jabiyo because ninkan xataa khalifa meesha baxsaday traitorka gabadhiis one of these wives waxle waa isaaq meesha waa la baabaayadnay waxba laguma noola markaas systemka marka la bedelo waa inay wax fahmaan because waxa weeyaan reerkii inta ka guursaday ayuu dabada la soo galaya isaguna dhowtoole laba daraale dumarka isaaqa markay guursadaan strategically ayay u guursadaan iskama guursadaanuun dadkan strategy bay ku socdaan marka xeerkaas waa wax dadka xeerka ka jabiyay kuwooda ugu xunxun maxay ahayday ninka imika caruurtoodana the same thing ninka imika White House la shaqeeya Biden ogaadeen hooyadii waa isaaq Somaliland ku soo dhashay marka waxa weeyaan kuwa isaaqa u dhalaan dumarka ayaa ugu daran marka that's a problem in haysta in caruurtoodiina ugu daranahay in family loona arkay inay family iyagu cadowa marka waxa weeyaan now qofka isaaqa especially dumarka ee u taga they should know in this city film colorante go on with the wind they go on with the ado it's forever gone in laga fakaro oo aan loo arag in it's very crucial because the problem in haysta waxa weeyaan iyaga maxay dagaalka ugu badan inuu la jira soo taasi waa ta kale waxa weeyaan aadnay narcissism iyo fascism-ku qodobaad ka tagtay reer Somaliland famous yihiin dadka reer Somaliland waxa la yiraahdaa waa emotional thinkers they are non-national rational thinkers
dadka normal emotional thinkerskuna they are not deep critical thinkerska kuma badna laabla kaca waxa la yidhaahdaa ayaa aad ugu badan dadka laabla kaca lehina waa dadka easily maxayda looga faa'iidaysan karo all you have to know is the currency-ga unbaa lasoo ogaada currency-geeduna reer Somaliland waa Soomaalinimo iyo Muslimnimo iyo dadkii isku mid ah marka waxa weeyaan dadka reer Somaliland waa inay fahmaan inay critical thinking-kooda muscle-ka critical thinking-kooga ay bulgareeyaan oo ogaadaan what they are dealing with waxa weeyaan dad fascist system ah oo long term strategy haysta oo doonaya essentially in adiga laga tago oo ay iska ogaadaan dadkan sidii markii dhaweytoole wadankiina laba daraale wadankii oo dhan malls baa jooga maadaama boundary wadankii aanu jirin dad badan ba dadkeeni lagu dhex beeray oo maanta Britain gareynaya inay reer Somaliland oo dadkaas wax le opinion makerskaasi waxay iska dhigaan reer Somaliland dad reer Somaliland ka shaqeynaya dadayban ma hada reer Somaliland waa dadkii wadanka lagu dhex beeray waa dadkii dadka ku dhex dhaqmay waa dadkii dadka meel kastaba ka galay maantana dadkeena ka dhaadhicinaya they are one of them but in reality they are not one of them systemkeenu bay fahmeen dadkaasna waa in indho gaara lagu ilaaliyaayo dadka daba shaqeeya la ogaada especially marka jaamacadaha ku jira ama media ku jira inta soo fadhiistaan dadku moodaya opinionkooda inuu yahay in opinionkii the majority-ga but the majority-geenu waa silent laakiinse dadkaasi waxa weeyaan waa dad very active extremely active meelo badan involve gareeya in educationka involve gareeya meesha caruurta laga target gareeya in abaara marka dadkaas oo kale waa in indho gaara loo yeesho back to you. Okay guys يعني maanta waxaan noqday saaqidad I didn't have anything to do waxaan idhi ninkan ay soo kiciyey Cagjar this one because adaa la ka hadli waayo dee waan taraaraxayna qaranka we have to stop people for inay ku dhacaan godadkii uu shaqeeyey truthika waxaan arkay dad you know dowladda Somaliland waxday godka biyo ugu soo galeen I saw people on Facebook xanaananaya dowladda Somaliland iyo kuwan truthika so waxaan u shaqeynaya so waxaan arkay even Twitter siciid waxaan ku noqonay dowladda Somaliland waxaan ku noqonay salid wallahi waxaan arkay people here on Twitter daba ordaya oo maxaa waxaan u soo qotay way ka saareen you know this is how we have to do it mise waxa lana geynaya meeshan uu qalayay iyaga waxay soo maleynayaan you know iyaga xumaan kama wadaan waxay xasuustaan wixii meeshan ku dhacay haddana waxay xasuustaan waxay garanayaan ina la xanibay solitary confinement ay ku jiraan se maskaxdooda may gashanin waxaan waan ka baxi karnaa siday kuwan u isticmaalayaan international law anakuna waan u isticmaali karnaa kulsiga ku soco marka No, that's good. It's good that people are holding them to account. Like I would say you're right. I think it's malahain iyago waxumeya and it's just we're emotional thinkers, unfortunately, which is a good thing sometimes. It's good to be empathetic. It's good. All these things are good traits. Like they need to be controlled. And when I don't understand. I understand in lacaawiyo dariskaaga taa waan fahansan karaa waa dad muslina dhibaato soo gaadhay adiguna you have the ability to help no problem it's a good sign that Somaliland has the ability and has the resources to help its neighbours waa good publicity it's good actually I think that's not a problem okay taas way dhacday like why do you need to ninkan this particular individual who you know inuu dhibaato idin geeyay why do you need to tagtiin your high level officials to then sawir la gashin what is the gain for you in that sense you already had the pictures of the fire engines going there
that's sufficient publicity. You can send your condolences to Ethiopia, okay, to the Dowladda of Ethiopia. That's sufficient. Wax kaloo dheeraada aad samaysid, why you need to take a picture with this guy, taasi waa exactly waa taasa khalada. And isagay u fiicnayd, to be honest, isagay aad u caawinaysaa in many ways. Laakiin isagoo even he didn't understand that. He did even though he understood it, he didn't want it. He was even upset with that. Marka taasa muhiima in la fahmo, and inshallah they will not do the same mistakes again. And I think the other thing I would say is when Somaliland darka joogo dhulkii, or whatever, even another time I heard some other, like, dad baa cabanaya because of the situation they're in. They want better for their day-to-day lives. All those things are important, Warun, and I understand and I empathize with dhibaatooyinka haysta dadka, because we are in a position of privilege that we can look in and say, we can look in and around and analyze and tell them, this is what you're doing wrong, this is what is going on. Like, we can tell that we have that luxury. But like, maybe they don't have the same. I think they should have the same. They should have that luxury. That's their job. Like in dadka kale shicibka, maybe they don't have that luxury. They don't have that understanding. Iyaga in la gaarsiiyo warka weeyaan, iyaga in la gaarsiiyo. I think it should go from top to bottom. Waxoo dhan waa in la fahansiiyo. We need to all be understanding to all these concepts aad ka hadlaysid oo dhan, aad ku soo celcelisid, waa inay dadku fahmaan, ay xoog u fahmaan. There is the ideological war, ideological dhibaatada ee nagaga socda dadkan, inaynu dadkan aad u kala duwannahay. There is no need to align with Somalinimo. Somalinimo is fake. It is waxa weeyaan dhibaato cus. Somalinimadu hadday dadka caawinayso, iyaga may caawiso. Waad aragtaa waxay isku samaynayaan. So anyway, already waxaas ka hadalnay, waqtiga ku dheeraaday, laakiin intaasan kusoo koobi lahaa that yes, we should be critical, but we shouldn't be overly critical, because maybe, as Sheikh said, their understanding is maybe a bit more limited. Marka hadii loo sheegay wixina fahmeen, that's good to see. Wallahi, I'm very glad. Truth-seeker iyo qaranka, anaka we are just scratching the surface. Inaan garano, this is deep-rooted. Maskaxdeena waa la galay. Anigaygan waa adan anigu waxaan isbari lahayn. Dee waxaan duri lahaa Soomaaliyeed waan duri lahaa. I guarantee people. Dadkan waxay noo isticmaaleen scientific methods. Anakuna meeshan aan ku ciyaarayna. Waxaa la rabay Somaliland inay xanibto waxan. Intay waxan dhameen tirayso Isaaq genocide, the perpetrator la xirayo, Somali radicalization la marin lahaa, inaan lanaga xaniba ahayd. Waxay nagu sii daayeen the same people. These people are highly trained in manipulation tactics. Adigu waxaad eegtaa warqadii aan soo diray shalayto, aan soo dhigay. Wiilkii dilay ninkan Ingiriiska, MP-gan David Amis. wuxuu u qoray markuu rabay inuu la kulmo. Wuxuu waxaan ahay ma aqaani, waxaan rabaa Christian. I'm interested in Christianity. Look at the level of Machiavellian, manipulation tactics ka eeg. This is how these people operate. Waa wiil yar 25, haddana high level manipulation. Sidaasuu ninkaas cadaanka loogu ogolaaday uu soo dilay. Marka adigoo Soomaaliya maxaa kugu dhacaya? And then you let these people into your home. To be honest, anigu waxaan ka yaabanahay qaranka. Hadda the mayor of Hargeysa ma aqaani daraad u haldayay. Marka anigu waxaan isweydiinayaa, Soomaaligan uu dhurayo ma Soomaalida dhan u ka wadaa mise waa kuwan Somaliland ku jira? I'm starting to be afraid, because dadkan xumaan kama wadaan. Somalia waxay ka dhaadhicisay dadkan isku dadkiyanu nahay. She put so much money. How come you guys waxan igama hoos qaadaan? Waxaan aniguna baabi'iyay waa this homogeneity. Somalia put so much effort. Guys, truth seeker. Waxa adiga ku baabi'inay, you know what it is? Waxa jiri jirtay as Somalia prior to colonialism. Kaas haday iga hoos qaadi waydaan, aad burburin waydaan, it's over for you people. These people have crept into Somaliland. Adigana waxaad u malaynaysaa inay dhaxal u leeyihiin Somaliland. This is the danger. Adigu reer Somaliland weydii. Reer Somalia dhaxal may u leeyihiin Somaliland. Way kuronan, yes, because Somalia is good. That's not true.
dhaxalo ma laha absolutely not true hadda wiilkan Moge waa very bright very handsome charismatic inaan la sheekaysano we have to tell him that can dhaxal uma laha meeshan be very careful intay ku qaataan ay ku baabi'in doonaan we have to talk to him ya garanaya the mayor of Hargeysa I hear he's a very good person and I think they prey on this kind of good people way ku qorantahay narcissists prey on such people he's very ambitious waa aragtay waa very easy going waa dadkay ay rabaan marka isaga markuu hadlayo shalay waxaan idhi hadda something just say to me inaan la sheekaysa qaranka miyaad aqaana walaalo anigu adnay ma aqaano laakiinse adeerkii maxamed Mooge wuxuu dhintay isagoo snamta ku dhintay heestiisii maad maqashay ma ku leedahay halkay Hargeys dhaxanta waxay ka haysaa halkay Hargeys xigto isagoo dhibaato badan ku jirto dhintay marka dadku waa inay horta fahmaan dadkii waddankan u soo dhintay maxay u dhinteen inuu Hargeysa ku soo noqdo ay ahayd wax la dreamkiisii laakiin si dad cadawaa ka hor joogay dadkii cadaway ka hor joogay maanta marka lagu dhahdo walaalaynu nahay I mean how can you reconcile with that two things marka waxa weeyaan anigu high hopes baan u hayay Cabdikariin Axmed Mooge laakiinse ilaa shalay I'm deeply disappointed wuxuu sameeyey very deeply disappointed all he has to do is familygiisii iyo adeerkii wuxuu u dhintay ha soo ogaado inuu magaaladii adduunka ugu jeclaayay Hargeysa uuna iman kari waayay because faqash baa joogtay uu ku dhintay halgankii siduu himiladiisu ahayd in Hargeysa maalin yimaado hawadeeda ku neefsado dadkii ka hor joogay maanta marka loo dhaho waa walaalo think about the cognitive dissonance ka dadkeena haysata how can you reconcile markaa dadkaas shalay bay walaalahaayeen mise maanta waa simple questions weeyarka in la weydiiyo ay tahay on top of that taxpayerska lacagtooda inuu yidhaahdo waan siinayaa it's very sad thing inay sameeyaan marka waxa weeyaan in any other magaalo adduunka ka jirta meeyar yidhaahdo magaalo waddan kale waddankoodii baan siinayaa salarigayga mudaharaad baa laga sameyn lahaa because every magaalo need baa taala did you cover the need of magaaladaada no so why are you offering ninkii doonay inuu existencekaaga dumiyo marka there's something fundamentally wrong ninkani family fiican buu ka yimid absolutely amazing family buu ka yimid very well respected family buu ka yimid ninkani laakiinse waxaanu sameynayaa is not unique to him at night isaga waa wax wildfire spread gareeyo dadkeeni afagareeyo buu ku socdaa laakiinse I had high hopes laakiinse I'm disappointed back to you qaranka aniga I think his good attitude your lack of history isaaq genocide oo la diday lack of awareness waxana dhibaatadan keenay because marka anigu I'm not sure adu ka waday reer because waxaad arkaysaa khalkhala ku jira xoorana qabyaalada la joojiyo yani he emphasizes so much on qabyaalada and then you start thinking qabyaaladanu sheegayo xagee ka jirta يعني Somaliland runteeda tagtaan waxan la ka sheegay social media is not true this is overly amplified qabyaaladan marka waxan idhi tolo xagu waxan ka maqlaa I think degtiisa la ku shubaa isagana he wants to be a good person to move this country forward wuxuu maleynayaa dhibaatada Somaliland haysata waa qabyaalad horta kaas do you think that is true dhibaatada Somaliland haysata waa qabyaalad ba mise something else ameesha ka jira adnay waddankeena waxa la keenay waxa la yiraahdaa divide and conquer dadkii la kala qaybinayo marka there's a divide and conquer so there's an element dadka loo kala qaybinayo I agree with him there's some level of qabyaalad waddanka ka jirta and that's wax la loo import gareeyo la soo dadka la export gareeyo anaga la soo import gareeyo weeyaan waxa jira waxyaabo badan oo distraction
marka waa kii ninkii ka sheekeynayay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ee yidhi waxyaabaha communistku ay sameeyaan in dadka loo import gareeyo jirta lagu kala dhex qaybiyo through party lines innaga through qabiil baa loo keenay marka waxa weeyaan they exaggerate but there is some element oo ay doonayaan inay divide and conquer oo dadkii reer Somaliland lagu kala qaybinayo waxa la yidhi how do you eat an elephant one bite at a time baa la yidhi marka waxa weeyaan dadkeena see loo kala qaybiyaa you do divide and conquer marka isagu wuxuu lahaa dadkeena reer Somaliland yaana iskala qaybinin laakiinse waa la exaggerate gareeyay 24 hours ka waxa dadkii lagu maaweeliyay inay dhexdooda ka hadlaan dhibaatada waxa weeyaan markaad inside ka aad busy ku tahayna externalka problemka ma arkaysid you're so busy trying to solve the internal kaagi the outside fire ka xaafadada ka dhacaya ma arkaysid so dadkeeni game baa lahoo keenay kubad baa lahoo keenay kubadii bay la ciyaarayaan inside house-kii outside-ka xaafadii kuma ciyaarayaan so there's a problematic jiradi marka isagu I don't think he means bad but he trying to solve a problem laynoo keenay on problemkeena ahayn inuu problemka laynoo keenana waxa ku tusaale ku ah dadkii reer Somaliland hadallaan isku quuri jirinba maanta la isku quuraya oo language inaan ku hadli jirin ma dadka iskula hadlayaan dadkeenu dad adigoo nin aanad garanaynin magaalo kale xaafadda Hargeysa socda ayoo oo dibad meel ku ciyaaraya lagu oranayo hooyo oo la hooyan jiray oo ka baqan jirtay dadka waaweyn marka waa wax la inoo soo export gareeyay because dadkeenu waxay ogaayeen inaan silsilad nahay marka that's a problem ka jira and back to you Okay, guys, truth seeker, menoo soo xidhaysaan. Anu waxaan oran lahaa respect this country. Waxaan si degdeg ah lagu bedeli karaa. Waa very easy fix, laakiin dadkii dee aan dhegaysanaynin. Waddanka la yidhaahdo Somaliland bela xishmaynaya. Aday kugu jirto respect of Somaliland. Anu kaasaan aaminsanahay. You respect this country, that it has borders. Your Montevideo Convention. haddana waa la u quuray in la siiyo madax banaani yacni listen to what I'm saying Somaliland laskama siinin madax banaanida waxa lagu siiyay because waxa caalamka waxay karteen inay ismaamuli karto she was sovereign yacni it's a big deal Somalia was not sovereign adiga u barooratay waxa tiri aan ka soo bixino meeshan aniga gacanta ku haynaya caalamka waxa ka dhaadhicinaysay Soomaaliya Amerikaanka rabtay in la ka soo saaro Amerikaanka aad arkaysid dhibaatadan dhan keenay America iyada waxay ku jirtay wax la oran jiray the League of Nations kuwii ka horeeyay United Nations kan waayo markii decolonization blah 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 iyada noqotay might she had a lot of power America World War II Ingiriiska kala wareegtay Ingiriiska waxay ahaan jirtay British Empire blah 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 America kala wareegtay World War II Russia became very powerful waxaan la yiraahdo League of Nations Taiwan way ku jirtay Republic of China dadkii waxaan sameeyay America iyo afkeeda dheer maxay iyadu tiri ala ka soo saaro dadkan United Nations kasi waxay iyada soo dedejisay waayo waxay rabtay inay iska dhigto a mighty power waxay la dagaalamaysa waxa la yiraahdo decolonization because iyadu waxay rabtay inay dedo inay slave owner iyo trade iyo madowga inay aad u dhibaataysay marka waa guilt complex blah 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 waxay tiri Italia dadkan ma si haysanaysaan si degdeg ah uga saara waxan kaasodiga okay laakiin waxa la rabay Soomaaliya in 30 sanadood iyo wax ka badan la haysto waayo caalamka waxay garanayaan Soomaaliya is not ready weligeed ismay maamulin Soomaaliya adiga been ku sheegtay salvation badan ay ku sheegtay waxay tiri waa lana kala jaray adoo waxaad weydiisay Soomaaliya Italiyaanka intuu meesha nimin iyo adiga ku maamuli jiray waxaad ogaan doontaan Oman the Sultanate of Zanzibar way ka qariyeen waxay soo adiga waxa la kugu yiri adiga truth seeker
meesha la yiraahdo Soomaaliland inay qoranta waxa ka garanaysaa they have a profile book waxa ku qoran inta noo timaadeen ana kala jarjarteen waxa ku qoran buugaga Soomaaliland the profile kan ay yani tourist markay imaadaan Soomaaliya waxa la tutusiyo waxa ku qoran can you believe it wixii Soomaaliya soo matagtay kuna meeshan ku soo qoran Soomaaliya Italianka intuu imanin waxa haysan jiray dad oran jiray Sultanate of Zanzibar German haysan jirtay Portuguese haysan jirtay Persian haysan jirtay I don't know what these people are talking about adiga Soomaaliya they smug aqoonin there's no one time in history as qiineen laakiin way ku qasbeen waad qaadatay okay no worries ilmaan qabeen Soomaaliya ay baabi'in lahayd laakiin wax walba siin lahayd mise even magac siin lahayd ilmaan qabeen to be honest waxaan barxada maalin weega qosay wuxuu igu yiri wuxuu soo diray markaan tagay Soomaaliya dad aragtaan waa meel baaba'san adigu waxay ku soo qurxiyeen meeshu Italianku hagaajisay waxa aad maaragtay Italianka meesha ay ku degnaa laakiin ma adigana kuma tusinin the quarters Soomaalida meesha ay ku degnaayeen truthika markaan waxaan u qoray so lama yiraahdo raise to the top anu waxaan qoray so ana ku raise to the bottom waa baruntay qaranka people raise to the top so man laakiin anaka waa raise to the bottom truthika adaan ku soo diro meeshan u tagnay you'll be shocked waxaad meeshan waayo anaka maaragtay waa hadda trade kan ay narcissistka jecelihiin idolizing waxaanu eegnay meeshan cad Italianka iyaka dhistay Soomaalida uma ogolaan jirin apartheid system ka jiray Soomaaliya segregation ka jiray Soomaaliya nimankii ugu horeeyay lagu ogolaaday inay hotel cadaan seexdaan waxay ahayd nimankii Michael Mariano iyo kuwii kale from Somaliland will you believe me waxaan markaan raado no one believes me because they think I'm a nutcase no it's true Italianka markay joogeen segregation meesha ka jiray waxa ka jiray truth seeker 1950 Soomaaliya may haysanin dhakhtar arag kuma diganayo I'm telling you the truth is the race to the bottom xagaad ku aragtay dad suurad xiran Michael Mariano Clement Salol race to the bottom I think waxaan iri qaranka Somaliland they were so tired of winning and winning and winning waxay raadeen balan soo dandamino dhibaatada anu kaasan aaminsanahay I'm telling you the truth they were tired of winning waxay raadeen let's go see dhibaatada waa maxay horta way kugu dhacday laakiin weedi dabtina la sii wado what do you say like yes perhaps wait like I think waxay ahayd also at the times waqtigaas waxa jiray waxay yiraahaan there's a term they use called zeitgeist like waxay jira like whether it was like chowiga like waqtigaas wax baa jiray mowjad baa jirtay which is like waxa la dhaho pan Africanism iyo waxa soo kale iyadoo because sometimes waxa dhaca you overcorrection baa dhaca so marka waxa jiray colonialism kiyo dadkii waxa la haystay even though inakina ma haysan like we had a protectorate which people don't seem to understand the difference but it's a very clear difference and like we felt empathy with that kan kale Afrikaan kan kale kuwa kale like we were laboranayna like Afrikaan kale inaga fog we are like constantly empathetic with all of their plights mogtahay dadkii oo dhan marka wax dadkii mowjadaas jirtay which was in wixii laga kaco oo new things la sameeyo oo la isku darsado oo that kind of concept marka which ma xuma runtii I can understand why dadku raaceen laakiin waxa fiicnaa lahayd inay at least waqti qaataan to consider to understand what would be the logistics of it how it would work laakiin wixii dhacay way dhaceen hadeerto laakiin and it's that other thing that you talked about which is the savior complex even now they have Somaliland have a savior complex we really feel qaar ba hadeerto ku soo xeregelinaya dad dhan oo Somalilandara idinka ayaanu idin baahanahay we need you to help us kule this is what they say and people like yeah they do need us we need to help them because we helped them before inaka aqliga this is what they say to them wallahi and they actually lap it up I don't know why I don't care I don't want to help you I tried to help you you didn't want it
and you're not useful. Dad العاوي كرب متهدين عاوي ما إذنكو is عاوية إذنكو is دوية. It's not my job to fix you. That's جوابته وطالع بحال Somaliland دركا. But some of them absolutely want to, for some reason, be the saviors to these people. مركا وادباتو. قاركود قايبتاس كوتشيران. But you know, وحويا سيدا كلا like I think that, as you said, the biggest thing if you can do one thing, as you said, وحويا in this concept of Somali nimada in Lababio, you're in a Somali, a greater Somali will get butcherto. As you said, there's never been the case. So there's nothing to, and even now these people on Twitter, even the ones who say that Somaliland, they are sympathetic to our cause, they say, they keep repeating it, breakaway state, we 91 they repeat it a lot, and I don't know why we have not corrected them. We must correct it. We must I think حدر تقاربة one did it said it correct, but I think we're in other logo adkaya وليبا كون حدرتو parliaments كوتشيرا in Europe. And the other thing we should do is in Ulais Ulus Lasara Nakta Chokta Liz Walker or whatever her name is Chokta Somaliland, because her one job should be to ensure that the Europeans in every parliament in Europe knows Somaliland waxay tahay iyo meesha ka taagan tahay iyo aqoonsiga inay tahay inay hadayna inoo shaqaynayn waa in naagta la saaraa. There's no reason why she's there. She's useless to us. She's actually helping them. Because now, how is it that these individuals are finding out on social media, oh, you are different, oh, first of all, that's they should have allowed them to know, one, but like in particular, people of certain standing, because she has a position, she is working for the government, she should if she's not doing a good job for us, why is she there? You know, they need to again and if they're not there to help us, they shouldn't be there. Truth seeker, هذا نيادان كاتشبينيا. دولة Somaliland waxaa la rabaa inay tiraahdo waxaad gudbinaysid aniga inuu iga imaado. Laakiin maya. Naagtan waxaa everybody wax u qora. Way ka qaadata waxay geysaa UK Foreign Office. Waxaan ii sheegay wadankan no one protects it. Looma arko wadan. This is the problem. Waxaa loo arkaa de facto state. Sida xagaad ku aragtay opposition they oran kara, they can lament waxay ku soo qori karaan, laakiin waxa opposition ka yiri doesn't mean that it should change policy in another country. In waxan dawladda ka imaado Liz Walker, everybody waa qorun walba u sheega. Hada kan Khalif so muu soo sheegin international community and indiscriminate shelling a military gana ay sameeyeen so la kama qaadanin. Why nobody respects our government? حاجات ku aragtay hadda America ma cid kale u soo qoqori kartaa? No, it has to come from the government. This is what's happening here. إن لما عامشي the government of the يعني internal politics كاga horta maxaabadu يعني first and foremost listen people. arag even أنا كده waan khaldanahay. Lizzie Walker inay ka hadasho arrimaha Somaliland waa madnuuc. Why should she be doing this? We are an independent country. Independent country maxaa lagu garanayaa? لما so faragashan karo your internal politics. This is the independent country. One of the pillars. I don't really get it. Djibouti. Nimanka la kukufsada the jails of Djibouti. Miyaad aragtin cid ka hadlaysa waxaas? Human rights abuses ka Djibouti ka dhaca ilaahi una og. People live in poverty in Djibouti. Miyaad aragtin cid soo faragashanaysa oo oranaysa human rights abuses, your blah blah blah. Waxaas miyaad aragtin? No. Waayo Djibouti realizes waxaa la yidhahda equality of states, the Montevideo Convention. Anigu waan ii sheegay truth seeker. Maalinta kulligeen aanu dhaqano like an independent country. What is an independent country? Waxa weeye wadan aad soo faragashan karaynin territorial integrity-geeda. Number 1. Number 2, adaad ma soo faragashan kartid
internal politics كده. That's why Mohammed Siad Barre was bombing you to oblivion. Idna may ku soo gaargaarin because yaku maxay yiraahdeen you are part of Somalia. Kaas lakumaro Lizzie Walker. Who is Lizzie Walker? Lizzie Walker maxay arimahaaga adu arimaha Ingiriiska miyaad keentay Somaliland? Equality of states arag. It's simple. Like in Anaka, even Anaka, there's a barrier, a brain barrier, or this information is not seeping in our minds. Why is this information not seeping in? In Somaliland, an independent country, well, lack of respect. Lack of respect weeyaan. It's very simple adnay. Is waxa weeyaan lack of respect way dadkeena weeyaan waxa weeyaan dadkeena markay you don't have a respect for yourself, no one will have a respect for yourself. Ma iska bada it kale adnay. First of all, qofkaas markuu yimaado marka when you start a new job maxay ku dhiibaan the rules of in organization ka your expectation ka meesha lagaaga baahan yahay marka shaqaysa cusub bilowdeed waxa weeyaan do's and don'ts ayaad ogtahay so the day one you start you know it marka waxa weeyaan you protect yourself and you protect the organization ka aad u shaqaynaysid. It's very simple. Like in say imagine qof kastoo shaqo bilaabaya oo lagu yidhaahdo you do whatever you like. That's not how the world works. The world order waxa weeyaan there are expectations. Waxa weeyaan expectations. Imagine in highwayada gawaadhida aad ku wadaan oo la yidhaahdo do whatever you like. That's not how the world works. Every second there's going to be thousands ba highwayada ku dhimanaya. Marka waxa weeyaan the simply waxa weeyaan the rule of law ha shaqeeyo. But how does it work? You enforce. You have to respect yourself. Dadkana oo ku ixtiraamayaan. Haddii day one markay soo degaan. You know nin minister oo reecooda ka soo jeeda. He made a very good point. Wuxuu yidhi NGO-adu intaani Somaliland agaha soo dhigan. Ayaa oran jiray buu yidhi do you know you coming in wadan la yidhaha Somaliland or you expecting to come with Somalia la yidhaahdo. Hadday Soomaali soo saaraan buu yidhi afka waxaan oran jiray buu yidhi ha imanin. Ma fahantay? That's it. It's very simple. Wuxuu yidhi markay imanayaan nin wasiir ahaan jiray reecooda reer Somaliland. I made sure buu yidhi they know inaan wadan nahay Somaliland la yidhaahdo. Otherwise don't show up. Very simple. Marka waxaan qofka markuu soo dego they already know the rule of the game. And then they will hit the ground running knowing the expectations. Laakiinse waxa weeyaan you cannot blame them. Waxa weeyaan respect me but then tomorrow you can do whatever because it's okay. Marka waxa weeyaan we have to set the standard ka. We Somaliland ba la yidhaahdaa internal affairs-kayga ma dhexgeli kartid. You came to do a job. Your jobku waxa weeyaan ABC. And that's it. And that's not negotiable weeyaan. And we won't tolerate anything less weeyaan. It's very simple. Upfront ba loo explain karaya. And then you create a template. Template kaasa qofki kastaba imanayo dhiwaya so you don't have to repeat yourself. Why would they waste their energy? Every wasaarad waxa la dhigaya template kala oranaya qofkii imanaya intaanay iman u explain garaynayaan what Somaliland imanayaan. If they do not Somalia socdaana you are not welcome. Wrong exit. Take a different highway. Markay imaadana template qofkii deviate garayana show them the door. Was simple. Marka waxa weeyaan template kaas unbaa shaqaynaysa soo wareegaysaba. There's no energy lost. You move on to the next project. And then that's it. And then what? The word will get out. Imaka YouTuberridi baa inoo imanaya inay yaro imaka shalay tol xamar ka timid. Waxay tiri break away of Somalia. The second city of Somalia halkaysaan imid. Dad reer Somaliland magaalada tusayay. And my blood boils. My blood boils. I mean,
see the lack of respect ay nagu samaynayaan. Marka waxa weeyaan again dadkaasoo kale markay airport ka soo degayaan, you just take a look at their social media, you know them who they are, don't allow them inay kantarka yimaadaan. Very simple adnay waxa weeyaan you qof 2-3 people u dedicate gareeya in social media monitor gareeyaan. inantii yareed maanta la skills kusoo sawiraysay waa ta maalin kastaba Somaliland in la burburiyo uga ololaysa lasaalad la skill bay isku sawiraysay tan kale xamar bay ka timid waxay nagu sheegaysay breakaway region. Marka waxa weeyaan waaniga yidhi hala sameeyo data system marka imanayaan because flight systemka dadka wada haysta the data the list of the flight ka inta la socda dadkaasi flight-ka la socda ee aad aragtid inay qolooyinka yihiin simple search, don't allow them to country, and when you teach them 5 time people who work laga sheegay in la celiyay, I guarantee you they won't do it again. waxa la deterrence baa la dhahdaa. Deterrence kuna wax kaliya u shaqeeya adduunkuna waxa kala shaqeeya waxa weeyaan rule of law iyo deterrence. Haddii like said deterrence kana joogin adnay dadkeenina waxaynu baraynaa generationski soo socda it's okay in lagu disrespect gareeyo, it's okay to be mistreated, and you should take it like your father is ay u dabaradeegan adu dabaradeegtay what's the matter with you, what's wrong with you, your father is dead, your grandfather is dead, so you should do it. And that's a damaging generation ka soo socda. Ma fahantay caruurta yaryar Somaliland inantayar in hargeysada tusayay that tells you they have no respect for themselves because waxay arkeen in dadkii kale waaweynaa normalize garaynayaan. All you have to do in entire 5 seconds maxay YouTube-keeda check garee to qualify who she is. Marka ilma yar Somaliland jooga inuu yidhaahdaba hey no, you're not coming here and I won't work with you unless you apologize and make a correction. Laakiin se haddana yidhahdo same all then you're gonna the same all bay nagula dhaqmayaan back to you adna. Wallahi markaan arko truth seeker qaranka I feel like I just want to stay here but I'm exhausted man. Exhausted. Hadana we're not gonna give up. Giving up is not an option. Laakiin waxaan dareemaa marmar inaan ku jirno bad kacsan. It never ends waxaan. Gosh man. Qaranka madaxa igu dhufatay cagtar wajigiisaan soo eegayay. Waxaan balan so let me go refresh my mention ay fadhiyeen. I'm looking at this person's face. Waxaan hadda dadkan mention fadhiya maxaa maskaxdooda ka guuxaya. waxaan mise waa walaalahooda oo qalqaali ah hadda cagtar ma walaalkooda qalqaali ah ba waxay kuma Soomaali waxay raadaan some stupid stuff ay raadaan sankaaga aduu qormay lama gooyo sankaaga aduu qormay it causes you're gonna have sepsis, you're gonna die. يعني it's nonsense. kaas I think kaas intay ku dhageen qaranka ay ka dhigeen a philosophy. horta sankaaga ma aha cagtar. Number 1 waa san fayga botox iyo waxa maxaa la yiraahdaa waa waxaad soo hagaajisatay aan jirin la kuma dhalin sankaas maxay sameeyaan maxay dadkan maxay meeshan tagaan surgery. Iran waxa la yiri wadanka la yiraahdo Iran way jajabiyaan sankooda sanka European ka raadsadaan iyagu waxay leeyihiin waa san qurux badan ay leeyihiin Iranka laakiin waxay diidan yihiin laftan. Marka ma sankaas aad soo samaysatay anagu noo sheegaysa waa sankaagii oo qormay. That's not true. To begin with sankaaga mu ahayn. You know adnay waxay truth seeker tray. That's why dumarku u fiican inay dawladda ku beeraan. First thing I noticed career demeanorkiisa weeyaan inay truth seeker tray in the way meesha joogay he was in true colorskiisa facekiisu anigu right away when I saw him the demeanor ka facekiisa iyo dadkeenu sida
different waves uga kala operate garaynayaan ayaa kuu sheegaysa. That's why international politicska maxay ahayd dadka forefrontka la geeya waa dumarka analysiska soo sameeya dee dowladaha soo mogeed hataa waxa lagu leeyahay ninka Putin wuxuu samayn jiray baa la yidhi fascist systemka marka wuxuu samayn jiray baa la yidhi he used to come late for meetings to show power to make him other people wait other politicians. So waxa la yidhi he used to come late and then they wait him so to show him the power of fascist system. Another thing when they shake hands fascist system they make sure the grip is hard and their hands always on the top. Notes gareeya markii uu joogay Djibouti Hassan Sheikh siduu musabix u salaamay. Picture card, did anybody notice? Go back, everybody notice it. His hands is on top. He's holding on both hands. Yeah, they do. You know international politics? That's why in most of the European countries and North America, dumarku ay consultants ku yihiin leaderska waxyaabaha simple-ka ay u sheegaan. Truth seeker in hadalkaa tiri anigu clip baan daawaday the whole thing baan daawaday I was so disgusted but right away demeanorkiisa baan facekiisa eegay inuu defiant weli yahay. Dadkii politicians they were clueless. Number one. Ta kale waxa la miska negotiationka halka laga fadhiisto shows you a power, right? That's another thing. And that's why had chair odaygan xataa President Biden ay dumarku ka horreyn jireen oran jireen maxay waxa sameeyay waxana ha sameeynin markuu interviewga xataa ay bixinayaan most of the people maqsinka la jooga hadallada uu soo qoray speech writerka waa dumarte clueska eega because waxa la left brain right brain dumarku they have a better connection between right brain and their left brain. Communication code is easier. That's why left brain in maxay dadna left brain and that's why hadalka la yiraahdo rag way hadalka badan rag ku jawaaraan because they can only focus one thing at a time, right? But waxa la dumarku their right, left brain right brain code they have a better connection. That's why they can see a lot of things rag aanay kana multidimensional oo aan arki karaynin. Waxaan iska leeyahay ma hadee waxa weeyaan in neuroscience basically you can actually see images ka baa lagu leeyahay better communication. So anyway sheekada waxaan ku waday truth seeker was the only person hadana notice garaysay in waxyaabaha marka waa inaad horta dee critical thinker haysataayo in aad iska ilaalisa waxyaabahaas dadkana ku damage karaynaya waddankaagana damage u soo wada. Back to you. Guys, they want qaranka they wala sheekaysan karaan waxaan u malaynaa marmar waxaan u malaynaa kuweena dee waxa ku jira kibir way isla weyn yihiin savior complex hormood anaka Soomaali la taadinayna anaka on Soomaali anaka hormood you know Dan Kruger kay igu dilaan I kill myself you know that Somalidan baasa sheegaysid maxaa naga galay you know way waasheen you know Somali wallahi Somaliga naga badiya Somaliga haddana waxay koranayaan lack of critical thinking ugu daran meeshan waxay koranayaan inamada basiicawadna kale arag waxay koranayaan kale Slaven waxaa tiraahdan anaka aqligi anaka weeye anaka dishay Somalia Ada understand they wanted to eliminate you they wanted to eliminate the brain so it means your brain was useless يعني how ya Allah please ma aniga waalan hurdadii iga yaraatay international soo fariiso xaloorada aniga dishay Somalia waa sidaas
wallaahi igama maarmaan anigaa dhisay see waxay rabeen inay ku baabi'iyaan way kaa maarmeen way because they can buy brains these people are fascists caalamkay sidan gacantooda yar sidan ugu walaaqeen you think they need you your khayraadka they need your land they need your strategic your identity they need your land historygaaga ay rabaan dadkan meel walba historygaaga ay geliyeen meel walba ku qaraabtan historygaaga adigana waxaa la ku yidhi no ogaadeenka camal sidan madaxa u rux dhulkana isku tuutuur keena qaata adiguna inta meesha soo fadhiisatid intaa directo waxaad tihi wallaahi aniga aqligayga ya allah I have so much big brain come on guys truth seeker noo soo xir walaalo yar baan rabaa inaan ku darsado arrintii maxay ahayd dadka la xiritaan ku saabsanayd ee ahayd dadkan Somaliland imaanaya horta markii hore intaan dagaalka laascaanood bilaaban waa la xiri jiray dadkan Soomaaliga maadaama Soomaaliya soo qaato waa la xiri jiray laakiin mushkiladu waxay ka taagan tahay reer Somaliland baba difaacayba ayaga u taagan dadkan free hebel dad baa la xiriya kan kale waxay qorneed dawladda waxay ku mashquulsan tahay qornaya qof yar oo TikTok isticmaala marka ayaga waa reer Somaliland baba difaacayba marka tuu mushkiladu weynba taas ahayd marka intii dagaalku laascaanood socday waa la sii daayay qofka xataa Soomaaliga imaada lama xiro maana xataa dhexdooda diyaarad Soomaali ka timaada ka timid waati ku soo degtay Hargeysa airportka odayaal Soomaaliga imaada oo la aqbalay waxyaabo fara badan oo la iska daayay baa jiray intuu dagaalku socday laakiin tir waa la xiri jiray laakiin reer Somaliland baa ku mashquulay iyagu difaacayo dadkan mushkiladu taas iga taagantay thanks very much habeen wanaagsan cid walba thank you for being here kaftankeena iska yara dul qaata marmar we get so stressed out waan iska kaftana waxaan hysterical you know markay carada kaa badato you have to laugh because endorphins jirkaaga ku furmaya waad difaacaysa qosolkan waa qosol gariir garta rusiika noo soo xir walaalo No, I think into what I might say. Yeah, no, I think it's a big problem. Wallahi, I do think a high percentage or Somalilanderki ayay waxani gaadhay waliba kuwa ku jira you know waxa weeyaan social media iyo the dhalinyarada waliba like Somaliland jooga I think iyaga wallahi waxay culays weyn bay saareen they've targeted them with you know the other kuwa kale social media ku jira waxaasoo kale like they very you know iyaga culays culus baa la saaray runtaa wacan and so they need badbaaday u baahan yihiin because they have been iyagu waxaa laga dhaadhiciyay oo you know you're not getting opportunities because of Somaliland you're not getting because of Somaliland recognition ma haysato marka way ku idin xanibeen and been bay idin sheegeen waxaasoo kale waxaasoo laga dhaadhiciyay that is not and again as you said waxa weeyaan basically the concept of de facto states baa laga dhaadhiciyay and also that somehow they have wax ka fiican inay u hayaan and the fact of the matter is waxa weeyaan wax ka fiican ay u hayaan ayaaba iska yar iska badaa inay so this is which I find interesting anigu walaahi waan ka naxsanahay how they have come to sell them something which is so even iyagu indhahooda ku arkaya siday u baabacsan tahay dhulalka af Soomaaliya ku hadlaa like Djibouti baad saa sheegaysay maxaa la dhahaa dee meelahan kale ee la haysto Kenya waa qaybta dhan ay haysato Ethiopia qayb dhan bay iska goos you know already kuwaas wayba tageen marka kuwa iska laakiin iyo kuwan kale ee dee abni darada wax kaga daran cadaalad darada ka socota you know qof walba waxa weeyaan they have almost like Hindiya caste system bay haystaan oo dadku sida u kala darajays dadka way kala qaybiyaan qofkiiba qiimo kala duwan bay leeyihiin marka sidaas oo kale ka socota halkaas marka waa meel yaab leh so I'm surprised inay iyagu to be honest with you ay rabaan inay dadku ka mid galaan waxaas oo kale but yeah I think inshallah kuwaas waxaad u baahan tahay inaad definitely I don't know saad u gaarsiin lahayd adnay but I think dadkaas waxay u baahan yihiin in la gaarsiiyo you know waxa jira
and that they, because I think quasi very high levels of brainwashing by and that's why they do these type of things. This is why they they're the first to difa'an waxa weeyaan Soomaalinimada iyo waxa weeyaan inay difaacaan qof la xidhay. They don't get it. Wallahi runtii I think they don't get it, and that's a big problem because kuwa loo baahan inay arrinta fahmaan waa iyaga. So I think they get it on a superficial level because waa kuwa calankay waxaa sida Somaliland waxa u doodaya, laakiin on a deeper level I'm not sure they understand. So in loo fahan siyaasadaas ayaan odhan lahaa. Marka I think you need to be on, or like this messaging needs to be on local media on Somaliland ku jira, also it needs to be on like the social media iyagu xoog u isticmaalaan, the type of social media that they use on high level in high proportions. Maybe see yaroo iyagu ay fahmi karaan oo soo kooban oo afka I think those are the things in culays la saaro. So aad ba mahadsan tahay. Thank you. Adna waan ku salaamay. Habeen wanaagsan. Thank you walaalo Trusika. Anigu runtii hadaan eego waxaan u arki karaa dadka reer Somaliland waa dadka ugu adag caalamka. I think it's self preservation. Hadda waan iska kakaftamaynaa caayarmay, laakiin hadaad eego based on sida loo xanibay dhibaatada dadka la gaaray, arag they are more sanctioned than North Korea, more sanctioned than Eritrea. Dadkaas they are self-preserving. Marka iyaka waxaa maskaxdooda maybe ka guuxaysa adaa kuwan iska xumaysaan waxaa kaga xiran Soomaaliya dee arrimihii way sii xumaanayaan. Adiga we are here just talking, laakiin dhibaatada dadkan haysataa truly ma garan karno. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay waa dad ka cabsanaya inay god ka sii xun kan galaan. Marka intii yareyd way isku adkeynayaan, waxaa la ku yiri ixtiraaf ayay imanaya. Marka waxay sugayaan goortay waxaas iyaku se laguma sheegin adaa waxaan la joojin waayo wixii inuu sii xumaanayo. There is no ixtiraaf with a de facto state. Waa in laga sameeyo voting referendum, laakiin you are not a secessionist. Kaasna laguma sheegin. Marka insha Allah waanu gaaraynaa. Haddana Truthsika waxaan rabaa inaad something daraad maskaxdayda soo dhacay aadan uga naxay waxaan inaad special u furtaan. We have to start thinking in the future. Maxay iyakuna maleegayaan in the future? Arag markay kugu xanibaan Somaliland, shicibkii Somaliland waxa ka dhamaanaya patriotism. Kuma jiri doono jecel wadan. Waayo waxay arkayaan dhibaatadii waxyaabaan beenbeenta Somaliland loo ka dhigayo wax semi-arid wax folfool xuna Somaliland ka sheega. Marka shicibka ma arkayaan opposite wixii kale waxan counter narrative-kii looma sheegayo, okay? Wax oo negative okay. Shicibkan markay ka tagaan Somaliland, wiil ay kula jira meeshan maanta ka sheekaysanayna. This is what happens. Shicibkan when they get the opportunity inay wadamada diaspora-ga tagaan, Somaliland ma difaacaan. Why? There is nothing tying them to Somaliland. يعني way ka carareen xumaatada. Look at this on this other side. Kuwana wax la ku yiri wadankan Soomaaliya wala ka burburiyay wadan fiican waha adigu waxa ku keenay meeshan ma beautiful place nolol fiican bla bla ku jirtay. Waaragtay Soomaaliya burbursan oo waxna ahayn habeen iyo maalin reer Soomaaliya waa very patriotic. Dhinaceena waa absolutely the opposite. Waxa keenaya waa plankii Soomaaliya noo dhigtay. De facto state dhibaatadan cunaqabateynkan meel walba inaga soo xidhay. Arag maanta zaad wax kama dirsan kartid. You see, Somalia meel walba ka soo xidhay. Way adiga rabtay inay ku naqsiiso. Okay, maxay kale sameynaysaa? Waxaad qaadanaysaa passportka Soomaaliya. Diaspora markaad timaadid wala ku sii xanibaya. Because markaas waxaad ka cabsanaysaa adiga inaad u doodid Somaliland. Waxaad ka cabsanaysaa inay ku sheegaan. Adigu maskaxdaada maad gashanin waxaad ku jirtay wadan la yiraahdo Soomaaliya beri. Kaas kama dhaadhicsinaysid dadkan. Waayo caalamku waxay ku garanayaan Soomaaliya. So you're not even utilizing that to your advantage. Waad ka baqanaysaa iyaka inay ku soo sheegaan waayo baqdina. So you see Truthsika meel walba naga xanibay. So we need to start waxan